Dr. Hannah King grub tiefer in den Ruinen von Genf, als sie etwas Seltsames entdeckt, es war das Jahr 2847, und sie arbeitet schon 7 Monaten an dieser Ausgrabungsstätte. Die alten Gebäude waren wohl eine Zeit zerstört worden, aber unter der Erde lagen noch Geheimnis wie Arborg und dort in diesen kalten Morgens die ihr Schaufel auf etwas Hartes. Es war kein Stein oder Metall, sondern etwas Kristallines, das in einem schwachen blauen Licht schimmert. Hannah wischt vorsichtig den Schmutz weg und konnte kaum glauben, was sie sah. Es war ein perfekt geformter Detenken, etwas so grob wie ihr Faust. Das ist unmöglich, flüstert sie sich selbst, ihr Mystery zeigten. Dass dieser Kristall aus dem Jahr 2157 stammt, fast 700 Jahre alt, aber die Technologie, die sie darin erkennt, war weit fortgeschrittener als els, was die Menschheit hut besser. Hannah bracht den Kristall sofort in ihr Leben. Ihren Zitterten vor Aufregung. Als sie in ihre nahe Zigarette anschloss, sonst passierte nix. Dann begann der Kristall zu leuchten, und plötzlich füllte sich der Raum mit holographischen Bildern und Daten. Was sie sah, verwunderte els, was sie über die Geschichte der Menschheit wusste. Die Aufzeichnungen zeigten riesige Raumschiffe, die zwischen den Sternen reisen. Sie sah Menschen, die auf fernen Planeten lebten und mit außerirdischen Wesen handelten. Es gab Bericht über Großschlachten und Heroischtaten, aber das war völlig unmöglich. Jeder wusste, dass die Menschen erst vor wenigen Jahren ins All geriest waren. Die offizielle Geschichte besagt, dass die Menschheit 2847 also genau jetzt ihr ersten Schritt ins Weltall macht. Doch dies Aufzeichnungen erzielten in völlig anderer Geschichte. Hannah studierte die Daten wochenlang. Sie fand Bericht über menschliche Kolonien auf Hunderten von Planeten. Es gab Aufzeichnungen von Technologien, die heute noch Science Fiction waren. Am schockierendsten waren die Berichte über ein Grobedrohung, etwas, das sie die Verschlinge nannten. Die Fragmente sollten von einer Zeit, als die Menschheit nicht nur im Weltraum reist, sondern in der mächtigsten Zivilisation, der Galaktische war. Sie führten Großallianzen und unbeschützten andere Völker waren vorstellbaren Gefahren. Aber warum wusste niemand davon? Warum gab es keine anderen Aufzeichnungen dieser Zeit? Hannah merkt, dass sie nur die Spitze eines riesigen Geheimnisses entdeckt hat. Irgendwo in der Vergangenheit war etwas Schreckliches passiert, und die Gesamtgeschichte der Menschheit war verändert worden. Sie wusste, dass sie mehr herausfinden musste. Dies Entdecken kann nicht nur die Geschichte umschreiben, sondern auch die Zukunft der Menschheit verändern. Hannah wusste, dass sie Hilfe braucht. Die Daten aus dem Kristall waren zu komplex und zu gefährlich, sie allein zu entschlüsseln. Sie beschloss, zur Galaktischen Gesellschaft für Geschichtsbewahrung zu gehen, der größten Bibliothek im bekannten Universum. Das riesige Gebäude schwebt im Orbit den Planeten Centauri Prime. Als Hannah ankam, fühlt sie sich winzig zwischen den endlosen Reihen von Datenbanken und Archiven. Millionen von Jahren Geschichte waren hier gespeichert. Von Hunderten verschiedenen Sci-Fi-SATIO und dort im Empfang wird sie von Jiwoo Park begrüßt, einer künstlichen Intelligenz. Die als Archiverin arbeitet, Jiwoo erschien als bugylisches Hologramm. Eine junge Frau mit freundlichen Augen. Womit kann ich Ihnen helfen, Dr. Kim? Fragt Jiwoo heiflich. Hannah zögert einen Moment. Dann sieht sie die Daten vom Kristall. Ich such Informationen über die frühmenschliche Raumfahrt. Speziell über das Jahr 2157. Jiwoos Gesichtsausdruck verändert sich sofort. Ihr freundlichen Zug wurden ernst und nachdenklich. Das ist interessant,
sagt sie langsam, folgen Sie mir bitte. Sie fort Hannah in einen abgelegenen Teil der Archives, weit weg von anderen Besuchern. Hier waren die aus einem besonderen Metall, das El Signali blockiert. Dr. Kim, begann vorsichtig, was Sie da gefunden haben, sollte es eigentlich nicht geben. All Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind als streng geheim eingestuft. Hannahs Herz begann schneller zu schlagen. Streng geheim, wem? Vom Galaktischen Rat, aber ich glaub, Sie haben das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Jiwa aktiviert mehr Sicherheitseisten. Was ich Ihnen jetzt sage, darf niemals dies Raum verlassen. Plötzlich füllt sich der Raum mit holographischen Dokumenten. Es waren Bericht über etwas, das Sie den Zeitkrieg nannten. Hannah sah Aufzeichnungen von Schlachten, die angeblich nie stattgefunden hatten. Es gab Bericht über ihn Zeit, als die Menschheit die mächtigste Rasse in der Galaxis war. Das schockierendste war ein Dokument namens des Lächingsprotel. Es beschrieb einen Plan, als Spuren der menschlichen Vergangenheit zu entfernen. Ihr Kolonien sollten aufgegeben, ihr Technologie verboten und ihr Geschichte geschrieben werden. Aber warum? Fragt Hannah entsetzt. Aus Angst, antwortet Jiwa traurig. Die anderen Völker fürchteten sich vor der menschlichen Macht. Nachdem Sieg über die Verschlinge beschlossen sie, dass die Menschheit zu gefährlich geworden war. Hannah, start auf die Dokumente. Für fast 700 Jahre waren die Menschen aus der galaktischen Geschichte gelöscht worden. Sie wurden als primitiv Neuankömmling dargestellt. Obwohl sie einst die Beschützer der Galaxis gewesen waren, steht es noch. Ander, die davon wissen, fragt Hannah. Jiwa nicht langsam. Ich steht in Geheimgruppe. Sie nennen sich die Erinner. Sie bewahren die wahre Geschichte seit Jahrhunderten auf. Nur 30 nach Hannahs Entdeckung in den Archiven geschah etwas Unerwartetes. Ein verschlosseltes Signal erreicht Jiwas privaten Communications-School ein Signal, das seit über einem Jahrhundert nicht mehr verwendet worden war. Sie wissen von uns, flüstert ihn Stimme durch die Lautsprecher. Treffen Sie ins Hutnacht auf der verlassenen Raumstation Omega 7. Kommen Sie allein. Hannah und Jiwa blickten sich nervös an. War auch immer dies Nachricht gesendet hat. Was genau, dass Sie die verbotenen Archive durchsicht hatten. Die Raumstation Omega 7 treibt seit Jahrzehnten leer im Weltraum. Als Hannah und Jiwa ankamen, schien es dunkel und verlassen zu sein. Doch plötzlich gingen die Lichter an, und sie fanden sich in einem geheimen Versammlungsraum wieder. Etwas 20 Personen warten dort auf sie Menschen und einige irdisch. Die Hannah noch nie zuvor gesehen hat, an der Spitze stand, ein Mann mittleren Alters mit grauem Haar und tiefen, weißen Augen. Willkommen, Dr. Kim, sagte mit ruhiger Stimme. Mein Name ist Minho Lee. Wir sind die Erinner. Hannah schaut sich um. Die Menschen in diesem Raum sahen ganz normal aus, aber in ihren Augen lag etwas Besonderes, als würden sie Geheimnis tragen. Die Schwere waren als Birch. Wir haben seit Generationen auf diesen Moment gewartet, fuhr Minho fort. Darauf, dass jemand wie sie die Wahrheit entdeckt. Mein Familie bewahrt dies Geheimnis seit über 600 Jahren auf, aktiviert einen Projektor, und der Raum füllt sich mit Bildern aus der Vergangenheit. Hannah sah gültig Raumschlachten, brennend Planeten und etwas, das ihr das Bluten. Denne dern gefrieren Lee, das sind die Verschlinge, erklärt Minho. Riesige Maschinen, älter als die meisten Zivilisationen. Sie wanderten durch die Galaxis und verschlangen eelse Planeten. Stern, ganz Sonnensystem. Nichts konnte sie aufhalten. Die Bilder zeigten metallischen Geheue, so grog wie Mond.
Die Planeten in sich hineinzugen under Energieabsorbierten. Überall, wo sie vorbeikommen, blieb nur leere Raum zurück. Vor 700 Jahren erreichten sie ein sehr Galaxis, sagt Minho weiter. All welche gerieten in Panik. Die mächtigen Zentralien erflohen. Die technologisch fortgeschritten Helixien übersteckten sich. Niemand wollte kämpfen. Ingeltier Frau aus der Gruppe sprach. Nur die Menschen sagten, nein, hier sehen wir die. Grins, Minho nicht stolz. Ein Servorfahren entwickelten die einzigen Waffen, die gegen die Würschlinge wirkten. Sie opferten eils ihr Heimat, ihr Sicherheit, ihr Leben. Die Erd selbst war zu einer riesigen Festung im Gebot. Die beide zeigten, wie die Menschheit, in gültig Aliens von 47 verschiedenen Welten entführt. 3 Jahrhundert lang kämpften sie gegen die Würschlinge. Es war der Great Krieg, den die Galaxis gesehen hat. Wir haben gewonnen, sagt Minho Lies. Die Menschheit rettet auch. Und als Denk wird unsere Existenz gelöscht. Minho fort Hannah zu einem besseren Gott in der Eck der Roms. Ich sah aus wie ein alter Helm. Damit ein seligen Kabeln verbunden war. Das ist ein Gedicht, Neisler. Erklärte. Wir haben die Erinnerungen der letzten Überlebenden des Krieges bewahrt. Sind Sie bereit, die Wahrheit zu sehen, Hannah nichts igend, als sie den Helm aufsetzt. Verschwand die Welt um sie herum, und sie befand sich plötzlich im Jahr 2156. Sie stand auf der Erde, aber es war nicht die Erde, die sie kennt. Der Himmel war rot vor Rauch, und überall waren riesige Metallkonstruktionen zu sehen. In der Ferne erkennt sie die Umriss von New York, aber die Stadt war völlig verändert. Wolkenkratzer waren zu gewaltigen Geschichtsstürmen umgebaut worden. Es begann an einem Dienstag, hört sie in Stimme in ihrem Kopf. Es war die Erinnerung eines Soldaten namens Kyung-Ho Park. Unser Weltraumteleskop entdeckten sie just am Rand des Sonnensystems, Schwarzschatten, die das Licht der Stern verschluckten. Die Erinnerung sich die ersten Bericht über die Würschlinge, gigantische Maschinen, die sich durch den Weltraum bewegten und eils verschlangen, was ihnen in den Weg kam. Planeten, Mond, sogar die Sonne selbst war in Gefahr. Die anderen welche der Galaxis flohen sofort, setzt die Erinnerung fort. Sie packten ihr Sachen und verschwanden in entfernt Galaxien. Aber wir Menschen, wir blieben. Hannah sah, why? Die Menschheit in nur wenigen Monaten ihrer Gesamtzivilisation an Bord. Fabriken produzierten Tag und Nacht neue Waffen. Wissenschaftler arbeiteten an Tools und Technologien. Die es nicht übergegeben hat, Kinder lernten in der Schule, why? Man Raumschiff repariert, anstatt zu lesen und zu schreiben. Wir hatten kein Wohl, sagt ihn an der Stimme, die Erinnerung einer Ingenieurin namens Sujin Kim. Entweder wir stoppen sie hier, oder es ist kein Galaxis mehr zu retten. Die Erde wird zu einer einzigen, gealterten Waffe umgebaut. Die Asien wurden trockengelegt, Platz für Energiegeneratoren zu schaffen. Die Kontinente wurden mit Geschützen bedeckt, die so grob waren wie ganz Stadt. Sogar der Mond wurde in eine Raumstation verwandelt. Das Schwierigste war, die anderen zu überzeugen, bei ihnen zu bleiben. Erinnert sich ein Diplomat namens Jin Wuli. Die Zentraliener sagten, wir seien verrückt. Die Helixiener nannten uns Primitiv-Barbaren, aber nicht und nicht verstanden sie. Das wir ihre einzige Hoffnung waren. In nicht der anderen schlossen sich 47 verschiedene Spezies der menschlichen Aliens an. Sie brachten ihre eigenen Waffen und Technologien mit, aber die Menschen führten das Kommando. Sie hatten den Plan, den mit und die Entschlossenheit. Der Krieg dauert 300 Jahre.
Gens Generationen von Menschen wurden geboren, lebten und starben, und Gemmels etwas anders zu kennen als den Kampf gegen die Verschlinge. Es war der längst unblutigste Krieg in der Geschichte der Galaxis. Die Erinnerungen in Hannes Kopf sprangen zum Ende Krieges. Sie sah den letzten, verzweifelten Kampf gegen die Verschlinge. Die Menschheit hat eels versuchte konventionell Waffen Energiestrahlen, sogar Schwarzlecker als Waffen. Aber die Verschlinge waren so stark. Wir hatten nur noch in Möglichkeit, flüstert die Erinnerung von General Taihancho. Die Omega-Waff, aber niemand wusste, was passieren wird. Wenn wir sie einsetzen, Hannah sah, wie die letzten menschlichen Wissenschaftler en etwas arbeiteten, das unmöglich erschien. Sie manipulierten die Grundlagen der Realität selbst, Raum und Zeit. Es war ein Waff, die so mächtig war, dass sie das Universum selbst beschädigen kann. Mein Großmutter war dort. Sagt die Erinnerung einer Wissenschaftlerin namens Yuri Kim. Sie sagt mir, dass all weinten, als sie den aufdruckten, nicht aus Freude, sondern aus Angst vor dem, was sie getan hatten. Die Omega-Waff funktionierte, in einem blendenden Lichtblitz verschwanden all Verschlinge aus der Galaxis. Aber der Preis war schrecklich, ganz Bereich der Weltraums waren beschädigt. Die Zeit selbst war an manchen Stellen gerissen. Planeten schwammen plötzlich in völlig anderen Sonnensystemen. Wir hatten die Galaxis gerettet, sagt General Cho traurig. Aber wir hatten auch gesehen, dass wir Waffen besahen. Die als zerstreuen konnten. Nach dem Krieg versammelten sich die Überlebenden Völker zu einer großen Konferenz. Die Menschen erwarten Dankbarkeit und Anerkennung. Stattdessen sahen sie Angst und Misstrauen in den Augen ihrer himmlischen Verbündeten. Die Zentralianer sprachen zuerst, erinnert sich Botschafter in Union Park. Sie sagten, dies Menschen sind so gefährlich, sie haben Waffen, die das Universum zerstören können. Was passiert, wenn sie dies gegen uns einsetzen? Die Diskussionen dauerten Monate. Die Menschen versuchten zu erklären, dass sie die Omega-Waff niemals wieder einsetzen würden. Sie boten an, sie zu zerstören, aber das Vertrauen war gebrochen. Dann kam der Vorschlag der Löschungsprotokolls, sagt Minho Lies, als die Erinnerung. Indeed, die anderen Völker beschlossen, dass es besser war, wenn die Menschheit vergessen wird. Hannah nahm den Helm ab, ihr Kopf schmerzt von all den Erinnerungen. Sie haben uns bestraft, weil wir sie gerettet haben, nicht gestraft, korrigierte ihn alte Frau aus der Gruppe der Erinner. Sie hatten Angst. Die Menschen hatten bewiesen, dass sie bereit waren, zu opfern, sogar das Universum selbst, das Richtige zu tun. Das macht den anderen Angst. Das Löschungsprotokoll war perfekt geplant. All menschlichen Kolonien wurden als verlassen deklariert. Die Technologie wird als so gefährlich verboten. Die Geschichte wurde geschrieben. Langsam aber sicher verschwand Spur der menschlichen Vergangenheit aus den galaktischen Aufzeichnungen. 700 Jahre lang lebten wir als Geister, sagt Minho, bis heute. Die Erinner führten Hannah zu einem weiteren Raum, der voller alter Dokumente und Aufzeichnungen war. An den Wänden hingen Bilder von Technologien, die Hannah bekannt vorkamen, aber nicht als menschliche Feindungen. Schauen Sie sich das an, sagt Minho und zeigt auf ein Bild von Hypersprungtreibung. Dies Technologie wird heute den Helixien so geschrieben. Aber hat sie wirklich erfunden. Aktiviert einen Projektor, der ein menschlich Wissenschaftler namens So Young Kim siegt, die vor 700 Jahren an genau dieser Technologie arbeitet. Meine Großmutter, sagt Minho stolz. Sie entwickelt die ersten Functions wegen Hypersprungtreibung.
Hannah start ungläubig auf die Bilder. Überall sah sie Technologien, die sie für Erfindungen anderer Völker gehalten hat. Energieschild, Planetentransform. Sogar die galaktische Kommunikationsdegoshen Eels waren springlich von Menschen entwickelt. Worden, die Friedenswörter, zwischen den Völkern, sagt den anderen und siegt alte Dokumente, die Handelsgesetz, die Regelungen für Interstellarreisen, Eels basiert auf menschlichen Ideen. Aber offiziell wurden dies von einem Rettungszentraliener, Helixioner entwickelt. Minho holt ihn speziell dorthin Hover. Das heißt, das ursprüngliche Dokument der Leschungsprotels. Lesen Sie Artikel 7. Hannah las Lot vor. All menschlichen Erfindungen und Innovationen sind neue Kategorisieren und anderen Spezies zu schreiben. Die waren öffende dürfen niemals genannt werden. Sie haben nicht nur ein sehr Geschichte gestohlen, sagt Minho bitte. Sie haben ein sehr Zukunft gestohlen. Ein anderer Erinner? Ein alter Mann namens Don John Park, erzählt weiter. Der Galaktische Rat plant eels bis ins Detail. Sie wollten 700 Jahre, bis all die sich in die Wahrheit erinnern konnten, tot waren. Dann führten sie die Menschheit langsam wieder in die galaktische Gesellschaft ein. Hannah erfuhr, wie der Plan funktioniert hat. Kleingruppen von Menschen wurden zufällig von außerirdischen Forschern entdeckt. Dies Menschen wussten nichts von ihrer wahren Geschichte. Sie dachten, sie seien primitive Erdenbewohner, die gerade erst ins All aufbrechen. 2847 Jahr, in dem wir offiziell erst Kontakt hatten. Latch Dong Jun bitte, in Wahrheit war der Tag, an dem sie unser Lauten, unserigen Galaxie wieder zu betreten. Die Erinnerer zeigten Hannah Aufzeichnungen von den ersten Kontakten. Die Menschen wurden als neugierig, aber harmlos Spezies dargestellt. Völligen wissend über Raumfahrt und galaktische Technologie. Sie gaben uns Kleingeschenk. Erklärt Minho, einfach Technologien, die sie als Großgesten der Freundschaft darstellten. Dabei waren es ursprünglich und sehr eigenen Erfindungen, die sie uns gaben. Das perfidest war, dass der Galaktische Rat die Menschen als vielversprechend, Spezies lobt. Sie sagten, die Menschheit hat groß Potenzial und kann einst zu den großen Völkern der Galaxis gehören. Sie behandelten uns wie Kinder, sagt den Erinnerin namens Minkyong-Lee. Dabei waren wir diejenigen, die ihnen das Leben gerettet hatten. Hannah verstand jetzt das ganz Ausmacht der Lüge. Die gesamtmoderne galaktische Zivilisation war auf menschlichen Opfern aufgebaut. Aber die Menschen wussten nichts davon und bestellten einen Platz in einer Gesellschaft, die sie selbst erschaffen hatten. Minho führt Hannah zu einer großen Sternenkarte, die Gesamtgalaxis siegt. 100 von kleinen roten Punkten blinkten. Darauf, jeder dieser Punkt ist ein verstecktes menschliches Lager, erklärte. Vor 700 Jahren, kurz bevor das Leschungsprotel in Kraft trat, haben ein Servo-Fern Eels vorbereitet. Hannah start auf die Karte. Es gab so viel Punkt, dass sie unmöglich ausgehen konnte. So viel aber 2.0 oversteck, bestieg Dong Jun, auf verlassenen Asteroiden, in hohlen Monden, sogar in künstlichen Planeten, überall haben wir in sehr Geschichte und Technologie bewahrt. In jüngeren Namensheiligen Kim Tratvor. Min Family bewacht seit 23 Generationen ein Lager im Centauri-System. Dort lagen die Baupläne für die ursprünglichen Kampfschiffe der Erdverteidigung. Minho siegt auf verschiedenen Bereichen der Karte. Hier sind Waffentechnologien versteckt. Dort medizinische Erfindungen. Und hier reduziert auf einen besonders großen roten Punkt, liegt das komplett auch auf der menschlichen Geschichte. Wir sind nicht nur Geschichtenöse,
sagt ihn Gothier Frau namens Sunny Park. Wir sind Wörter. Seit 700 Jahren warten wir auf den richtigen Moment, die Wahrheit zu entfallen. Hannah war überwältigt, und dieser Moment ist jetzt, Minhau. Nicht ernst. Weil wir etwas Schreckliches entdeckt haben, aktiviert einen anderen Bildschirm, der Daten aus dem queren Rand der Galaxis sieht. Vor 3 Monaten haben ein sehr Beobachtungssystem etwas bemerkt, erklärte. Seltsam Energiesignaturen im Rand der Galaxis, Signale, die wir so gut kennen. Auf dem Bildschirm erscheinen schwach, aber unverwechselbar Muster. Hannahs Blutgefäße, als sie erkennt, was sie da sah. Bei Verschlinger, flüstert sie. Ja, bestätigt Hygiene Duster. Sie sind nicht all tot. Einige haben Eibelet und sich versteckt. Jetzt kehren sie zurück. Die Erinnerer zeigten Hannah Aufzeichnungen ihrer geheimen Beobachtungsposten. Langsam aber sicher bewegten sich die dunklen Schatten wieder auf bewohnt System zu. Sie waren vorsichtiger als beim ersten Mal, bewegten sich langsamer, aber sie kämen definitiv zurück. Bei anderen Völkern wissen es noch nicht, sagt Minho. Ihr Sensoren sind nicht empfindlich genug, aber wir haben die ursprünglichen menschlichen Beobachtungsgeisten behalten. Donjon sucht schwör, das einig ist, dass nur die Menschheit weiß, wie man gegen die Verschlinger kämpft. Aber die Menschheit erinnert sich nicht daran. Why, lang haben wir noch, fragt Hannah. Höchstens 2 Jahre, antwortet Hygiene. Dann erreichen sie die ersten bewohnten System. Die Erinnerer erklärten ihren Plan. Sie werden alle versteckten Lager gleichzeitig aktivieren. Die gesamtgalaktische Zivilisation wird plötzlich mit der Wahrheit konfrontiert werden. Aber das war riskant. Wenn wir die Wahrheit entfallen, werden die anderen Völker in Panik geraten, wante Sunny, sich versuchen, und zu sistren, bevor die Verschlinger ankommen. Aber wenn wir es nicht tun, sagt Minho entschlossen, werden all sterben. Die Galaxis braucht ihr wahren Beschützer zurück. Hannah verstand jetzt, warum ihr Kristallfund so wichtig war. Es wurde starches für etwas, was 700 Jahre geplant worden war. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Gesamtgalaxis. Hannahs Entdeckung und die Entfernungen der Erinnerer wurden gleichzeitig auf tausenden von Planeten übertragen. Innerhalb von Stunden was jeder Menschen bekannten Universum die Wahrheit über ihre Vergangenheit. Auf der Erde versammelten sich Millionen von Menschen vor den Bildschirmen. Wir weinten, als sie erfuhren, dass ihr Vorfahren nicht primitive Bewohner waren, sondern die Retter der Galaxis. Ich verstehe jetzt, warum ich mich immer anders gefühlt habe, sagt ein junger Mann in New Tokio zu seiner Familie. Als würde etwas in mir schlafen, aber das war erst der Anfang. Überall in der Galaxis begannen seltsam Dinge zu passieren. Auf dem verlassenen Planeten Kepler 440 to be errockten plötzlich riesige Strukturen zum Leben. Es waren alte menschliche Digungen. Die 700 Jahre lang in Schlafmodus gewesen waren. Das spektakulärste Geschehen im Wegesystem. Dort öffnet sich ein scheinbar Leerraumstation, und heraus kam eine Frau mittleren Alters in einer seltsamen Uniform. Ihr Name war Sora Choi. Und sie war ein Veteran in der ursprünglichen Krieges gegen die Verschlinger. Ich habe 687 Jahre in Stasis verbracht, sagt sie zu den verblufften Reportern. Wir wussten, dass dieser Tag kommen wird. Sora war nicht allein. Überall in der Galaxis erwachten andere Veteranen aus ihren jahrhundertelangen Schlaf. Es waren hundert von ihnen Soldaten, Wissenschaftler, Ingenieur und Kommandanten, die sich freiwillig eingefroren hatten, der Menschheit in der Stunde noch zu helfen. Wir haben nicht alle Krieger in Stasis geschickt,
erklärt Sora bei einer Pressekonferenz. Nur die Besten, diejenigen, die das Wissen und die Erfahrung hatten, die neue Generation zu führen. Unter Soras Führung begannen die Menschen, ihre vergessenen Kolonien zu reaktivieren. Planeten, die als unbewohnt galten, entpuppten sich plötzlich als hochentwickelt menschlich Welten mit schlafenden Vertigen sind. Der Planet gleich 667 war besonders beeindruckend, was die galaktische Kartographie als Totenfelsplaneten aufgeführt hat, verwandelte sich über Nacht in ein gültig Festen. Riesige Geschütze erhoben sich aus dem Boden. Und Raumschiffswaffen, die seit Jahrhunderten versteckt waren, begannen wieder zu arbeiten. Die Menschen waren schlauer, als wir dachten, murmelt ein zentralianischer Diplomat, als die Bilder sah. Sie haben sich nicht wirklich ergeben. Sora koordiniert die Wiederbelebung von über 300 menschlichen Outposten. Jeder hat ein speziell Aufgabe, Forschungsstation, Waffenfabriken, Ausbildungszentren für Raumkämpfer. Wir hatten 700 Jahre Zeit, uns vorzubereiten, sagt sie zu Hannah, als sie sich trafen. Die neue Technologie, die in der Galaxis entwickelt wird, haben wir studiert und verbessert. Wir sind stärker zurückgekommen, als wir je waren. Die anderen Völker der Galaxis regierten mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Die Menschen, die sie für harmlos Neuling gehalten hatten, entpuppten sich als die mächtigste militärische Kraft, die je existiert hat, aber die Zeit drängt. Die Verschlinger kämen einher, und die Galaxis braucht ihr wahren Beschützer. Die Verschlinger waren schneller als erwartet. Nur 6 Monate nach Hannahs Entdeckung erreichten die ersten dunklen Schatten die Guerensystem der Galaxis. Der Planet Rigel 7 verschwand über Nacht einfach weg, als hätte nie existiert. Panik brach in der gesamten Galaxis aus. Die Zentraliener flohen wieder zu ihren geheimen Verstecken. Die Helixiener begannen, ihr wichtigsten Welten zu evakuieren. Aber dieses Mal gab es einen Unterschied. Die Menschen flohen nicht. Sora stand vor dem Galaktischen Rat, der zum ersten Mal seit 700 Jahren wieder vollständig versammelt war. Stimme war ruhig, aber bestens. Wir könnten jetzt Regie nehmen. Wir könnten Eukalin gegen die Verschlinger kämpfen lassen, so wie es damals mit uns getan hat. Die Wörter der anderen Völker senkten bestimmt ihr KCPF. Wir von ihnen waren nachkommende Jenigen, die das Lächungsprotokoll unterzeichnet hatten. Aber das würden wir nicht tun, fuhr Sora fort, denn wir sind immer noch dieselben Menschen, die vor 700 Jahren geschworen haben, die Galaxis zu beschützen. Dieser Schwur gilt noch heute, Hannah. Die jetzt offiziell als Ersterzählerin bezeichnet wird, trat neben Sora. Sie hat eine neue Aufgabe, die Wahrheit zu bewahren und dafür zu sorgen, dass die Geschichte nie wieder verfälscht wird. Wir bieten euch neue Aliens an, sagt Hannah zu den versammelten Botschaften. Aber dieses Mal basierend auf Ehrlichkeit, nicht auf Angst. Die Antwort kam schneller als erwartet. Einer nach dem anderen standen die Wörter auf und entschuldigten sich für die Lügen ihrer Vorfahren. Der zentralienische Botschafter weint sogar, als sprach. Wir haben euch Unrecht getan. Ihr hattet das Recht, Helden zu ehren. Innerhalb weniger Wochen bildet sich eine neue galaktische Allianz. Aber dieses Mal führten die Menschen sie an nicht als Matchgeil, sondern weil sie die einzigen waren, die wussten, wie man gegen die Verschlinger kämpfte. Die Verteidigung der Galaxis war anders als beim ersten Mal. Die Menschen nutzten nicht nur ihre alte Technologie, sondern kombinierten sie mit allem, was in den letzten 700 Jahren entwickelt worden war. Die Verschlinger trafen auf eine Verteidigung,
die viel starker war als els, was sie gesehen hatten. Der entscheidende Schlachtfinde im Rand der Galaxis statt, Hannah war dabei. Als die Vereinte Flotte Menschen, Zentraliener, Helixiener und Forti für andere Welke, den Wörschlingen entgegentrat. Für unser Ahnen, rief Sora über den Communicationsschool, für die Wahrheit, die Schlachtdauer dreitig, als sie vorbei war, wären die Wörschlinge endgültig besiegt. Aber noch wichtiger, bei Galaxis hat gelernt, das war stark, nicht aus Angst kommt, sondern aus dem Mut, das richtige Tiu und dort Hannah stand auf der Brücke des Flaggschiffs und Blick zu den Sternen. Die Menschen wären wieder die Beschützer der Galaxis, aber dieses Mal wird niemand ihr Heldentaten vergessen. Die Wahrheit war starker als Blut, manch Dinge, sagt sie ließ es sich selbst. Kann niemals wirklich gelöscht werden.